Good morning, all. Morning, Miss. Answer your attendance, Afla, Present, Miss. Ajmina, Present, Miss. Amaya, Present, Miss. Atulya, Present, Miss. Drishya, Present, Miss. Jyotish, Karthik, Present, Miss. Kavya, Present, Miss. Nachiketas, Present, Miss. Neeraj, Rangeet, Present, Miss. Vaishna, Present, Miss. Vaishnav, Anjali, Present, Miss. Shruti, Present, Miss. Vaishnavanda, and Vaishna. Present, Miss. Okay. Can you see the slides? No. Miss. No. No. Yeah, okay, Vaishnav. Slides കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇല്ല മിസ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക്. ഇല്ലേ സർ? Okay, wait. Okay, so last class we were just discussing about ഇപ്പൊ കാണാമോ? Yes. Yes, Yes, okay. So we were discussing about the second layer of the TCP model or the OSI model, that is the data link layer. Now, what are the functions of data link layer? Who will be telling? Shruti? What are the functions of data link layer? Data link controlling and medium access controlling. Medium access control. What is the main responsibility of data link layer? Moving frame from one hop to next hop. Moving frames from one hop to the next hop. Okay. Now, what are the functions? What do you mean by data link control? Design and procedure for communication between nodes. Okay, you are making use of some procedures if you want to communicate between the nodes. And what are the different functions of data link layer, sub functions of data link layer control? One second. Hello. A class under class. Yeah, tell. What are the sub functions of data link control? Shruti and Framing, flow control, error control. Yeah, framing, flow control, and error control. Now, what do you mean by medium access control? Resolving access to the shared media. Resolving, not എന്താ പറഞ്ഞേ? Resolving എന്നാണ് പറഞ്ഞേ? Okay, resolving the access to the shared media. Okay. Now, what do you mean by framing, and what are the two types of framing? Who will be telling? Anjali? What is framing, and what are the two types of framing? Anjali? Frame. Oh. Yeah. Make it fast. പറഞ്ഞേ, what is framing? ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രെയിമിന്. ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ. There are two types. Framing എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What it describes?
frame. Separating message. You want to organize the bits. Bits. Okay. Then. And that is done with the help of you are dividing the messages into smaller data units called frames. Okay. Now, what are the two types of framing? Fixed and variable. Fixed and variable size framing. Now, what is fixed size framing? Fixed size. Fixed size എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? To a destination. ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നോക്കുന്നില്ലേ? Defining boundary. Need for defining boundary. ബൗണ്ടറി അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണോ ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ഫ്രെയിമിംഗിൽ? അത് ചെയ്യാൻ no need for defining boundary fixed. Now, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബൗണ്ടറി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ? വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതല്ല സൈസ് ഇല്ലേ? Why you don't want to define the boundary of a frame in fixed size framing? Size can be used as Size itself can act as the delimiter of the boundary. Okay. Now, what is variable size framing? What is variable size framing? Variable variable size frame എന്ന് വെച്ചാൽ need for defining the end of the frame and the beginning of the. എല്ലാം നോക്കി വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻ. ഏതായാലും നേരിൽ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ എല്ലാരും ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. End of the frame and beginning of next frame. You have to define the end of the frame as well as the beginning of the next frame. Yeah. Then what are the two approaches for that? Two approaches. I can't hear you. Character oriented approach and bit oriented approach. Now, Vaishnav, what is character stuffing or byte stuffing? Vaishnav undo? Vaishnav. ഹലോ രംഗീത് ഉണ്ടോ? മിസ്സേ ഞാനുണ്ട്. ഹലോ എന്നാ പറ, make it fast. Rangit, please wait. Vaishnav parate. Yeah, what is character stuffing or byte stuffing? Okay. Vaishnav. ഹലോ. Tell the answer. പറയുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല. A special byte is added to the data section of the frame when there is a character with the same pattern as a flag. എന്താ അത് ചെയ്യുന്നേ? ആ എക്സ്ട്രാ ബൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത്? സ്പെഷ്യൽ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ? ബൈറ്റ് സ്റ്റഫിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു ആർ സ്പെഷ്യൽ ബൈറ്റ് along with the data. If your flag pattern is appearing along with the data, you want to identify which is flag and which is the data part. So for that you are adding one extra byte, right? And what is that special byte called? എന്താ സ്പെഷ്യൽ ബൈറ്റിന് പറയുന്നത്? Escape character.
escape character. So you are making use of an escape character along with the data, right? Now, so byte stuffing, it is the process of adding one extra byte whenever there is a flag or escape escape character character in the next. text. അങ്ങനെ വേണം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. Now, what is bit stuffing? Who will be telling? Rangeet. What is പറഞ്ഞോ? adding extra zero. ആഡിങ് എക്സ്ട്രാ സീറോ. എന്തിനാ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? കേസ് എന്താ വരുന്നത്? അത് 5 consecutive ones വരുമ്പോ. എന്തിനാ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഫ്ലാഗ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും പാറ്റേൺ ബിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോട്ടോകോളില്? വാട്ട് ഇസ് ദ പാറ്റേൺ? 0 1 1 1 1 0 0 and 6 ones and 1 0. Right? So that is the flag pattern. Flags are usually used to define the beginning and the end of the frame. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണേ? 0 add ചെയ്യും. 0 add ചെയ്യല്ലേ? തന്നെ ഡേറ്റയിൽ ഫ്ലാഗ് പാറ്റേൺ തന്നെ ഡേറ്റയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? 0 add ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 0 ആഡ് ചെയ്യണം. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? ബിറ്റ് സ്റ്റഫിംഗ്. ബിറ്റ് സ്റ്റഫിംഗ്. അതായത് എപ്പോഴാണ് 0 ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് 1 വരുമ്പല്ലേ? കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് എത്ര വൺസ് വരണം? 6 5 അല്ലേ? 5 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വൺസ്. 5 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 0 അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. Should be removed. You have to remove it at the receiver side. Other unstuff, that the process is stuffing and unstuffing. So you have to just draw the diagram and explain that. Okay. Right. So we have dealt with one function of the data link control, that is framing part. Framing രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ, അതെന്താണെന്നുള്ളത് ബൈറ്റ് സ്റ്റഫിങ്ങും ബിറ്റ് സ്റ്റഫിങ്ങും എന്താണെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡയഗ്രാം വരച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. ദെൻ വൺ മോർ തിങ്, സെക്യൂരിറ്റി അറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആരൊക്കെ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാർത്തിക്, രംഗീത് ആൻഡ് വൺ മോർ വൈഷ്ണവ്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് IPsec പ്രോട്ടോക്കോളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ 3 പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. കാർത്തിക്കിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻസ് വരുത്താൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കറക്ഷൻസ് യു ക്യാൻ മേക്ക്. ഇത് രാവിലെ അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നോക്കി നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ടൈമിൽ? ഓക്കെ. സോ അതേഴ്സ് പ്ലീസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ അത് നിങ്ങൾ അത് എനിക്കത് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. സോ കറക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പറയും. ഡോണ്ട് മേക്ക് എ ഡിലേ. ഇനി അടുത്തൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ റിവിഷൻ പാർട്ട്. Now the second function of the data link layer is called it as the flow control. Flow control. Flow control എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you are making use of some procedures in order to restrict the amount of data that the center can send before waiting for an acknowledgement. That is the proper definition of flow control. Flow control means it is coordinating the amount of data that can be sent before receiving an acknowledgement. അതായത് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ സെൻഡറിൽ അറിയിക്കണം. അതായത് എന്തുമാത്രം ഡേറ്റ ഒരു റിസീവറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So sender will be transmitting the data in a particular speed. Receiver is not able to accept that data. ഒരേ അളവിലായിരിക്കത്തില്ല അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡേറ്റ അയക്കുന്ന ഉടനെ the receiver should not get overwhelmed. Right? റിസീവിംഗ് ഡിവൈസ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സെൻഡർ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
the receiving device must be able to inform the sending device before those limits are reached. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൽ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യണം, ഹൗ വെദർ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ ഓർ വെദർ ദേ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സെൻഡിങ് ദി ഡേറ്റ. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം. One is called it as the stop and wait protocol, and another one is called it as the sliding window protocol. So stop and wait means പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. Stop and wait means you are sending one frame at a time. You are sending one frame at a time. Right? Now, what is the flow chart? About the flow control mechanisms, you have to just specify what the algorithm is, and you have to specify with the help of a flow diagram. So what the sender will do, you have both sender and receiver. The sender will be transmitting each frame, right? Now the sender, it will wait for an acknowledgement from the receiver side. Now, until and unless the acknowledgement is not reached, it is not going to send the next data packet, right? So when the acknowledgement is arriving, now the sender will clears the frame from its buffer and it will be starting with the next frame. So this is the process that is taking place in stop and wait protocol. And the advantage in the it is simple. Simplicity is there. The meaning is each frame is checked and acknowledged before the next frame is sent. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ error can be avoided in this. But what is the disadvantage of this is transmission വളരെ slow ആയിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Right? So it makes the transmission very slow. So അപ്പോൾ stop and wait ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Right? Now, the next type of procedure is called it as the sliding window protocol. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ. സോ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോളിൽ യു ആർ സെൻഡിങ് സെവറൽ ഫ്രെയിംസ് അറ്റ് എ ടൈം. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിൻഡോ കാണും, ഒരു കുറേ ലൈക്ക് ഒന്നിച്ച് ഓരോ ഫ്രെയിമായിട്ട് അയക്കാതെ ഒരു വിൻഡോ സൈസ് കാണും. ആ വിൻഡോ സൈസിലുള്ള ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. So sender can transmit several frames before waiting for an acknowledgement. Now what the receiver will do is it will hold, it can accept as well as hold multiple frames. It can process it, but whatever is there in that window, they will be able to process it. ഇനി എല്ലാം ഓരോ ഫ്രെയിമും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് അക്നോളജ്മെന്റ് അവർ അയക്കത്തില്ല. മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കൺസോളിഡേറ്റഡ്, എന്തുമാത്രം ഫ്രെയിംസ് വരുന്നുണ്ടോ മേ ബി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അവർ അക്നോളജ്മെന്റ് അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ. സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രം കൂടെ അവിടെ വരയ്ക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് എ വിൻഡോ സൈസ്. അപ്പം വിൻഡോ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഫ്രെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. Our center side, what happens when a frame is sent, when a frame is going out of the window. So what happens is you are having a left wall as well as a right wall in the center window. So the wall will be moving towards right when the frame is sent. Or a frame പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് the wall will be shifting towards right. Now whenever it receives an acknowledgement from the receiver side, the right side wall will be moving towards right. Okay, so you have to specify the wall here. This is moving towards right when the acknowledgement is received. Right? Similarly, the receiver window നമ്മൾ ഒരു fixed size ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രെയിമും വരുന്നതിനനുസരിച്ച് the wall will be moving towards right, and once the acknowledgement is sent from the receiver side, again the right side wall will be moving towards further. Right? So this is just a simple case of flow control mechanism. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വേറെ പറയുന്നില്ല. വിൻഡോയുടെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഡേറ്റ അയക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. You are not detecting any error. What happens when an error is there? What happens when your frame is lost? ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഇല്ല. There in error control mechanism, you are dealing with all those things. Okay, so അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത്. ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് എറർ കൺട്രോൾ mechanisms. മനസ്സിലായോ?
What are the two types of error control mechanisms? Yes or no? Yes. Yes, miss. Yes. Okay. Now take down the question. Take the heading as flow control. All of you take your notebook and start writing. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 4 പേരോളം absent ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. So you have to copy the notes from your friend. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഉടനെ I will be checking your notebooks. See, your timetable will be forwarded by today. അപ്പോൾ ആ ഇതനുസരിച്ച് എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കോ പേപ്പറോ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടുവരണം, സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഐ ആം ടെല്ലിങ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കരുതിയിട്ട് വേണം റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസിൽ നിങ്ങൾ വരാൻ കേട്ടോ. ഐ മീൻ കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സസിൽ വരാൻ. Right? Okay, now take down the question. Flow control. Explain the different flow control mechanisms. Explain the different flow control mechanisms adopted by data link layer. Explain the different flow control mechanisms adopted by data link layer. അപ്പോൾ 7 മാർക്കിനാണ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് May 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് for 7 marks. So what are the things that you have to write it? You just write down. അപ്പോൾ അതെന്താ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? It is one of the function of data link control. Flow control, it is one of the function of data link control. ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതുന്നുണ്ടോ? വൈഷ്ണ, are you writing? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരോ? എനിക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി. Okay, so flow control, it is one of the function of flow control is one of the function of data link control. Flow control refers to a set of procedures. Flow control refers to a set of procedures that tells the center how much data it can transmit, before it must wait for an acknowledgement, from the receiver. It is flow control refers to a set of procedures that tells the center how much data it can transmit before it must wait for an acknowledgement from the receiver. The flow of data must not be allowed to overwhelm the receiver. Overwhelm, O-V-E-R-W-H-E-L-M. The flow of data must not be allowed to overwhelm the receiver. Right? Now, the two categories of flow control are let's write one, stop and wait. Second one, sliding window. Stop and wait and sliding window.
take down stop and wait protocol. Stop and wait protocol. Put a hyphen and write sends one frame at a time. Sends one frame at a time. Now you write down here the sender transmits. Here the sender transmits one frame. Sender transmits one frame and waits for an acknowledgement. And waits for an acknowledgement. Now at the receiver side, when the frame arrives, it passes the frame up. When the frame arrives, it passes the frame up and transmits acknowledgement. As next line you write down, when the acknowledgement arrives, the sender clears the frame. From the buffer. Clears the frame from the buffer. In bracket or write down, back to top for next frame. And back to top for next frame. Now the advantage of stop and wait is simplicity. Advantage is simplicity. That is each frame is checked. And acknowledged. Each frame is checked and acknowledged before the next frame is sent. Each frame is checked and acknowledged before the next frame is sent. Therefore, it avoids error. The disadvantage is it makes the transmission very slow. Take this diagram. You have to just draw this diagram of stop and wait protocol. Neeraj, എഴുതുന്നുണ്ടോ? Neeraj. Rangeet. ഉണ്ടോ? അതുല്യ. Okay. Rishya. Okay, draw the diagram. Now, as next heading, you just write down sliding window protocol. Now write down. It can send several frames at a time. In sliding window, the sender can transmit multiple frames
Sender can transmit multiple frames. In bracket, you write down those frames in its window. Those frames in its window without waiting for an acknowledgement. Sender can transmit multiple frames, in bracket, those frames in its window without waiting for an acknowledgement. Now write down. Receiver can accept and hold multiple frames. Receiver can accept and hold multiple frames without processing and passing them up those in its window. It may process and acknowledge at any time and it must do so when the window is full. Okay, now write down figure sliding window. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രെയിംസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒരു വിൻഡോ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഒരു വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് ഇടുന്നത് പോലെ കാണിക്കുക. ദിസ് ഫിഗർ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഓൺ യുവർ സ്ലൈഡ്. ഫിഗർ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ. Finished? കഴിഞ്ഞോ? Answer. Yes, okay. Now write down sender sliding window. Figure sender sliding window. എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുറേ ഫ്രെയിംസ് എഴുതി വിൻഡോ സൈസ് 2 വാൾ കാണിക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വാൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് വാൾ. അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ എഴുതുക. ദിസ് വാൾ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് വെൻ എ ഫ്രെയിം ഇസ് സെൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് വാൾ ദിസ് വാൾ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് വെൻ ദി അക്നോളജ്മെന്റ് ഇസ് റിസീവ്ഡ്. അതവിടെ എഴുതുക. സെൻറ്റർ വിൻഡോ. അതേപോലെ ഫിഗർ റിസീവർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ താഴത്തെ ഡയഗ്രാം കൂടെ വരയ്ക്കുക. കഴിഞ്ഞോ? Finished? Yes. Yes, okay.
So that is about the flow control methods. Flow control ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ at least minimum ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങളത് എഴുതുക കേട്ടോ. Then now take the heading as error detection. Error detection. Okay, error detection എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? You know, network, you will be able to transfer data from one device to another with complete accuracy, right? But whenever the data is on during the, is on the way to, when you are transmitting it, it may get corrupted. Okay, so if you want to have a reliable communication, these errors must be detected and corrected, right? Now, usually this error detection and correction, they are implemented in two layers of the OSI model. ഏതൊക്കെ layers ആണ്? ഒന്ന് അത് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so you are doing it in both at the data link layer and also at the transport layer. Now, usually നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് types of errors ആണ് ഉള്ളത്. Types of errors. You can have single bit error as well as burst error. Single bit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രം ചേഞ്ച് ആകുക. Either 0 is changing to 1 or 1 is changing to 0. Right? So that is called it as the single bit error. Now, burst error എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റ്സിന് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can call it as the burst error. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത്, വാട്ട് ഇസ് ആൻ എറർ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക, വാട്ട് ആർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്തെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ടൈപ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി റിഡൻഡൻസി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Redundancy means you are adding extra bits for detecting errors at the destination. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബോത്ത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സൈഡ് ആസ് വെൽ as the receiver side. So that I will just show it in the next class, what is that diagram and all. So ആ ഒരു റിഡൻഡൻസി ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളത് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. Now, ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻലി LRC, CRC, VRC അങ്ങനെ പല എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. വൺ ഇസ് സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദി ചെക്സ്. അപ്പോൾ സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ബൈനറി ഡിവിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക്. Now, what is happening in that is you are deriving a remainder there, and that remainder is attached along with the data, and that once the data is received at the receiver side, you will be again doing the division part, and if the remainder is 0, you can assume that there was no error has happened during the transmission, right? But if the remainder is not 0, then assume something has happened. So that detect cheyane okatollu. You are not able to correct it, right? So you can detect by making use of the cyclic redundancy generator and checker process, right? So the whole process, അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് sometimes it may be asked to solve it, how the cyclic redundancy check works. Similarly, വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ് ചെക്സ്. ചെക്സത്തിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ വി ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതാണ്. ഐ തിങ്ക് ടുമോറോ ഫസ്റ്റ് അവർ ദസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരിക. കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് അയക്കാനുള്ളവർ അത് അയക്കുക. നീരജ്, did you submit your module 5 assignment in Neeraj, submit ചെയ്തോ? Okay, Rangit, you just inform Neeraj to submit it on Linbase because കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ
Okay. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുക. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ മൊഡ്യൂൾ 6 അസൈൻമെന്റ്, അതായത് 2 പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് മൊഡ്യൂൾ 6 അസൈൻമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ലിൻബേസിൽ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി 5 and 6 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അത് തറവായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റിവിഷൻ അത് നടക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, യാ, സ്റ്റാഫ് ഹാസ് ജോയിൻഡ്. We will just meet it next class.